Ghana adishmama no num etosumienu abo apemo ewo kasef data trete eso Pent Radio 100.1 yesu nkwa yebutu asante mantemwa na eye Pentecost House askwa nsam awoto ayensam trafo ada Roma wonum eboruam Ghana TV ebana nafo na poye na toye FM esi nkonya okase bodem titim digu nkata so wi obo achedi mosemufo panyini wasone nsam no so kroje de dika na esavata so aso etimu enchirimu ena mede eba bedan wey na nsam no abusuafo edoso echen wotwu nwi na mmom de edika sebemu akotra no ebi ene se mafra makoma eye ahanan ene aduosia nsia ena otafo area no womatimi ahwa ye pija womo amani omawura youth ministry ni mu na yedimu ensem ni mu amadebo de babedan wo ensam foforo enso emu ono se de nyina yenim se enedai asanteman enya asem ketwa enibre aba asantehima wanya de ba bi ekono wahwa ene ne dot ye no gusu a wo ye yebekọ eye efom ne akwakoje amanebo se de nedwumadie no SCB enso ekoye na eno so akini ebegboruam ewo amamuo emu ensem na kasamafo edema aban no de atodwa ekiremu ese Orua John Dramani mama Ghana man panyini wanhye Ghana fo bo se ebire bi se so a se galam se ejai o se da bi sa bo hye de bi ni ho enti se de Orua John Dramani mama ka kire Ghana fo no ye be hwe ne edi ho enso enkomo ede amaw na opanyini ba ko no so asomdwewu dawro ena wo boda ne da nyina de atodwa ekiremu ese galam se ko no ebraso se ye nyina yesi hu konya ne atoato adwen na yetimi ehwe epen pharmacy bia no mu ensem waso ebete ye de kase bo ne bebo mu ewo kuaye emu ensem osuafo ye kuaye ensem so aka che Ghana fo nyina se enchen kokon ketenkete dwumadie no we be Ghana man panyini oba be pawo entoma bosumi awieye anasa bosumi foforo ne ebesim na hyase na no sumu ensem ne mu chechiremu ne nyina no waso ebete osuafo no ehwa ma foforo so ensem wo mayimu ene ofuru gina simpie so eno no ohwe ya obu nkonta ne dwumadie a wodie na ensem bia etodwa eno sumu amanebo ye de eba bedan wo na eye omayi amrado awono anahwe yesika kurabia kubatan Bank of Ghana so kiremu ese Ghana yesidi no wose na hoɔden nya asam keto wiase afa na nyina pesika na hoɔden no eso anipa Ghana yeso ye de ne ka ho na enumu amanebo waso ebete abranya DC yesise biofunu be de nkwamnam yakopo adaroma ene wanya eye bela ho enso amanebo no nsenkaye yede enam wei ene nsam afoforo bi aka ho ena onyuru bre aka nkasebo mo nsam twerefo de agereme sememfa mu chechemu nyina emfa emesom yede kasebo no akiri aseda ekodi ama ohene yire spices and non-dairy powdered milk eyenuane nuro etu aduane bi abedi bia no bomade so bema bi akoma no paduane no ene anwumre ene awiaduane nyina ma bi koma ebo ama ni paduane enyini from nenya hoden enso so esronko a enye asem ketwa wo kasebo mu no kenkani eyeme adwempa hene Kofi Mensa adwene papa na papa enduane mu kabusuafo ye dan hutiawa ye ba nsam no mu nkyeremu ye do beba awuram mi dofo a minni ho agro na say die waduane ne da no ayesronko ane omura ohene spices abafi aduane da ayesronko ohene chicken seasoning so wo tutu wo chi ana wo ye akokɔ nam ho bobia fakakra sum froye no ohene stew seasoning be mama jeta jollof no ohene jollof seasoning ma no hwam ne odew fried rice no kra die ohene fried rice seasoning emma me fredja frede aponchin kakra no me do ohene go seasoning na ye asam na se mira ohene seasoning powder we want beef shrimp noodles any de keke ka ho amunsu de aduane ne hwam ne den ubedie dibium enti obapa ohene spices abama yen aduane no aye de efrise ne die ne nso aye de ohene spices dey e wo dwa hodromu etofon for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA Aji Ejodien Kratoi Atum. Pent Radio, Yesun Kwa. Yama umo
ene twan homa unya ye afe ensem no ye do efri eye asem na ye fri ase wo esom emu ensem the Church of Pentecost asore no woyi na wotwe SDC wonum no ye na wotwe atwa mu no ne nyina mu no na ye hwe e de akyerkyere eye mmofra enei wo mososo ewo nyankopon enase sade ye beye a wo mososo nyankopon asem no ebekosoa edi akotene ewo omu dwumadie eno ma na mutuo nyina enso emu na ye kyere wo mo kwan no mu nyina wo mo amfiri ho etina ye 2025 Children's Week celebration ana ekoso ne sayoso ntino hyehyɛ ya ekoso no bi no wo hwɛ se emofra wonum adi fihia no be se dumi ensade kro no yenhwe ne yempija wo mu amfiri mofra ni mu ne yemfo mu emra eye babunu edwumadie enso emu enti ene wokɔ eye sɔre ahodo sɔre to ahodo na ene edwumadie yi etimi ekokɔ so a na nya asem ketwa na Otafo area no wo mo so ehwɛ ya ene teens graduation ceremony ni bi ekɔ so wo sa edwumadie no ase no na area head ma eye Otafo area no eye Apostle Daniel Yeboa nsafo wono edi etudwa ekire mu ese se adwumadie bi etise ne ho hia papa eboa ema abofra bia no wo hunu esoma wo mu no enhyehyeye na mane ne ntotoye na no so atimi aboa na abofra ne timi atena nyankopon enso enase na eno abokwan ato ama daache ne botaye bia opese oturu ho ewa asori ni mu ene oman ne abusua wo firi mu no eno so atimi awiemu edie Amofranko ahamnan 400 womo graduate efi amofreku akọ mbebunku no na chese eyade kese pa enyam se kese pa na nya yakutu a yede ma won se omo modena se obetina so no mu wo mu nyina ti mofraso nyina won fenye djuma na won tuna yugu no won yugu de so nka ho sa nyeme okambo mu a eno na de oyiba eno na ema won asitim ewo aso no mu eno na enamfo a obetima kuna so no mu a obenyin abaye aso mpemimfo a onyame baye adom na mo nam won funti esi aso no nti ne edo won fo nyina na manya na tokoko omo modena manso abakase pa na nuachi osomafo Daniel Yeboa nsafo di nsɛm bi ɛka ho a na wɔkyerɛsɛ awofoɔ ɛwɔ asodie akyerɛkyerɛfoɔ ɛde mɔfrɛ ahyɛ ɔmo nsa ɛwɔ asɔre di mu ɛwɔ asodie ɛwɔ sɛ asɔre mpanyinfoɔ nso ɛka ho ebie na ɔmo nyinaa ɛboa ma mmɔfra yi wɔn daakye etimi esipi Ojimedimo onyame asema ba na kota ya da so no se mamu nsi won kwan saa asempo mamu nsi won kwan no awofo asodie teacher for chewon ade ewo aso no so asodie na mofo na nkasa nso ewo asodie wo awofo ana se teacher obotumi aye ne ye bia odi be so mofo na na mofo na so to wantena awurade na ngase a ono so obetumi esi no ho pan ewo ahini ne mofo Yesu Kristo a okasa che ne suafo no bra abatan ne mofo eba modne se bu won so a wosi won kwan no ka che so mamu nsi won kwan mamofo no kwan ambra nchen ono so ahini ne ye won bia enam so etu for epose sa akolisedi esi mofra pan ewo onyame ne pe no onyame ade yemu no efi ase enye ne Mose abreso nkobonsam enam Faro so esi ne kwankora manka wantena ase nenso na wofo no contributions no boaye ema Mose tena ase ne nyame pese ode ne ye no ode ne eyeye ye ba Yesu Kristo nso so a ono so enka Herod so bonam kwan be so enso manka Yesu so kontena ase nenso onyame na na wofo so ema Yesu tena ase ema obeye adwempa ma wiase nyina nti awofo nso so wasodie wo mu se kwan biara ebehwe ma mofra no yedi ewura wo mu no ebetuma nyini na aso aba no won asade de fie tena be ya wodi nyamso mba betete won wankasa bobɔ bra ebeda Yesu Kristo osunu edi na niame biara akande biara emama mofra wotumtena awurade na ngaso no awofo no ahwese wo bɛyɛ abusuafo ni awuti ye wono head of Otafo area Apostle Daniel Yeboa nsafo ena otene nka no na eno achi no children's ministry area head Pastor Kenneth Akomia wono so ediwei episo
Otapo Area Children's Ministry. Ɛyɛ anigye na wa kɛseɛ paa sɛ ya graduate amɔfra ɛde wɔn akɔ youth ministry. Di saa teams yi a ɛde wɔn akɔ yɛbɔ nyame mpaeɛ sɛ nneɛma pa nyame ɛnam children ministry teachers ɛde ewura wɔn mu Bible mu asɛm ɛne asɔre mu teteɛ ɛne teteɛ pa ɛde ewura wɔn mu. Yɛbɔ nyame mpaeɛ sɛ wakɔ youth ministry obetumi de ayɛ adwuma mpanyinfoɔ nso betumi aboa wɔn na wɔtumi agrandi wɔ yie na ama nneɛma pa nyame nam yɛ so de awura wɔ mu no ɛso aba afasoɔ kɛseɛ ɛde ama asɔre ɛne ɔman Ghana ɛne wiase nyinaa yɛfa saa akɔyɛ nso ɛda yɛn teachers ase ɛhyira wɔn paa ma yɛadeɛ wɔ adwuma sonko a wɔdi ɛwɔ mmɔfra mu ɛwɔ berɛ a yɛatransfer wɔn de wakɔ youth ministry yɛade srɛdeɛ kɛseɛ baako paa ne sɛ ɛberɛ a yɛtumi ɛde wakɔ youth ministry no youthfoɔ no ɛntumi assimilate wɔn ɛngye wɔn to na ɔnyɛ wawa tu na ɔma wɔn tena mpɛ bebree no yɛbɛhu sɛ yɛde bebree no mmɔfra bɛkɔ youth no na ɛhwehwɛ wɔ koraa a wɔhu wɔn yɛbɛsrɛ sɛ wɔnyɛ attractive programs interesting programs spiritual programs holistic programs physical social emotional any other attractive programs a ebetimi ama wani agye our youth ministry hɔ na ama watimi atena ye nyame mpa ye sɛ saa mmɔfra yi ba ho kra ni ho a ɛyɛ sɛ ɛyira ɛsan sɛ nyame nam yɛn so atete wɔ yi a ɛyɛ sɛ wotimi atena se na wɔso ba fa so ɛma asɔre. Children's Ministry Area Head Edema Otafo, the Church of Pentecost, Pastor Kenneth Akomia, and Ote Ninkano, na abusuafo ma yanko ahomane swai said yedikan abo amane wo awia pemtobra kan kase bomo se enedai ubowram ewo menhia dade ne posokra etuntum na edi ahim nisuo na esane ne nyina ene sa asantehema wanya ne baabi ekọ na eye kunadu yadom ene na abusua ehwa dotiye no yede hihye so akosi daya wada amansa chiame kwadwo bi mreku onu David anopani nyina nani etuade etwaguo yenkoi na ontwa mfonyine emfama yen obi otimenka madwoi kofi mejo so akwagire se bibia boko awade adomafo no mu ye ede janase wedi wadaroma ene wona wugina ho akuta atentro dododo a wani tuade ekoso ewo menhia wadaroma tiefo epe eye de ekoso bi atie kofi me da se si de wodi kai abo achiefo amane da no ene dai ena santiman ase se enefu anaya yede eja ye nana santehima na kunadu yi adoma otoso emiensa no efi ase na ene dwumadie no efi ase se na empanifu a ombeba na omanya akonya akɔkyere wo mubu etwato ede akyere asantehima no bi eye ensore lodgefo mekyere the telecommunication networks ene omamuno general public ene the national market amanyuku akodo a ewo oman na dwumadie no pa ene fi ase na yeba anu ye se anama konforo do na omu kom eyi apaye ehwewiem se de be ya dwumadie no ebetimi akoso tochen ebo be du otumfo wo se de tu ababi wa kora tena ase ema ahemfo adusia ensia ewa santimante banyina man dark na ene hyeden na dwumadie no ekoso be si se ebo be no nu entem hai na nana emanu muso ekofia nei efa edin kan ewa santehima dotiye ni mo no etimi abawiye na kofit makase enenso eya fanya fofra de hye ene amamfo ewo mam yaye edi besua santefo ya mamre ene amane sanse ne oba ha otimi hu se amamre amane ikagui pa na kyene se eyi ya ye na no entuma ye fira no yebeka ne se eye brisi eche se ye nhye obene wa ha we kire se enibre na aba a ye nyina no bia efura librisi neja wode aba abekire obuo etwa de akira santehima na dwumadie no no mpelfo aye ne se se wo yoba na se bia wo badwumadi ase na wo pese wo kɔhwe asantehima na mu no hne ne akidi twaso a amamara wo ho ne se wasoma de oyi uduku ebo nso utu na empabo ahya wo nso a uyi na wode kwakire obuo etwato edema asantehima ɛhɔ no baabi a emu ne da onya kwanya entwe efidie bia enkuka bibi ebi a wɔsanse empanifo ɛma pan hɔ na emum ansa na babawure mu hɔ no na empanifo adoso emiemiaw ayɛ o search ankasa ansa na wonya kwanya akɔhwɛ asantehima na niachi ene no edi nkrakora
ni nyina mu na o ma etwesi ni dodo na bai mpanimfo kuni ni adinsi bai enka ne ma mpanim o man Ghana John Kofide okofo akra ene obepie mu e wa yi na se na o hwe hye ya ne bu akra mu a o mo man sanchiro 14 akodo be ne ya wodi di mo pa e VIP ene wo all access abetimi yakoba bia ene wo general media enti no so yen sanchiro ne na otom kraba ma ne sare mi ye a wo de ne ye media na ese untimi nkọ ba bia ofem so wo na emu obegina kire na wo de wani ahwede e koso no akonkra e de amatie ko na emu se utwa nkoyin bia o se ma VIP na watimi apem e de akọ anim ne nyina mu no se woka ahobambo a ene na emoden pa dom ka se nya kwan ene GSP board na hia no onu na ye police kasa mafo e wa santimante hia kokobo na o kire se aposi emrante ma pa wa pese ahansia 600 ena nei wo mo agya wo mo se dwumadie wo mo hwe akiri kofu sare awon be ba eni nyina e be ba wiye yo kwan akese bi wo a edidi mba manhia mpanifo hwe etutu mo se de be ya kobambo nsem ebetima gya na so brand ye fa no pa ebesi sa media bi ka se ne ede di nkan na de wana ye di esu asante hema no dwumadie no trase bofo na ekọ wie nso e wo asundie ma nei fa do na di nkan ana so mo ba ha no do na go kitim wani akire mu obiaye a bofo yenti no aha de dwumadie no akoso bofo na asan wie nso e wo asundie ma ye hwɛ ni sekina enso anopa nonum na obebi oba hema so ama akiti ni benchefo abehwe na ni achi akose nyimre nonum saa de kosi ya wada yegusu wa twe ma nsem bi ebekoso e wa ha no ye ma Pent radio ene omu afefotiefo nyina no aso ezi e Kwajo medase ene wamane boss de wahye ye bon nyambo ochran so yesabeba wo nchen sabri mu ayedase bebri bedase pi amansa chia me kwajo bemreku wo eye manhia ene ye ko ya eja ene asante hima nana kunadu yadomotoso miensa ne doti yi a efrase no wode ho amanebo ede esom ye ne ma yentoa so na yemfa kasebo no emonwuram ewo amamuo emu ensem aban emu no enkitanwudie soafo eye onimonyamfo Feliskwachi ofusu na wode atodwa ekiremu se nkrofo bebre na ekeka se owura John Dramani Mahama baaye bosome bese enkru ni watonom galamse ya aginsemu ewo mayimu ena ogusu na sabio onhyeda entu ana mobia ena wochemu se enya no krede biara da owura John Dramani Mahama na aban omode hihya dodo na egu apron so mo hwe anim se galamse no yebetimi enso akone ye diso enkunim no ose bi mu kekasan wa bra eye ndis for eba abamu no wo mo ka so mo na wa abamu aka galamse ko matu aso mo de na wotwepe wo kyeremu se sansem bi se no ya antibi enfri owura John Dramani Mahama na kasankasa na no de biara eda etu wanhye ye boso o galamse no oba wo de nafua mienu nafua miensa na wotwe ne di betu ase ntu wo no mo keka nsem bi atesa no nyame mukure ne o kyerese eye ne sana se mo ne mampanyini enni ne ye na momu no yenya kasa tenten no ne nyina ye moa na galamse no yentimi tu ase. They are being held in check through the processes and systems that I have outlined. So it will take a bit of time to be able to win the war overall. Nobody is under any delusion. Of course, I've heard people say that, in the past, there were some members of the NDC who said, Galamsey could be won over in a week or a month or so. Yes, but I think that, to be fair, if you want to assess a president, you take him by his own words, his own actions, the commitments that he made. President Mahama did not give any timeline to ending Galamsey, and he said it at the media encounter, that he was not under any illusion that overnight, by the way, for Majengo and Galamsey will end, because it is an insidious problem. You see, the allure of gold is powerful. I have wondered why people would even put themselves in such a situation. The risk that they take, the pace that they go into that collapse and cave in. But the allure of making money quickly through gold is powerful. It is one that takes effort to dissuade people from. So, in addition to all these measures to curb Galamsey, there's also the Responsible Community Mining Project, which essentially hands over some disused mines by lawful mining companies to the youth so that they can engage in responsible mining that is monitored, that does not affect the environment, and be able to make money decently as opposed to going into this dangerous work of Galamsey. Abusuafo eni awuti ye aban kitanwudie soafo onimonyamfo Feliskwachi ofusu na eno echie no United Nation Peace Ambassador Owura Samuel Ben Owusu wono so esrese Galamsey kon no se yefrase se ye de anu se ya be donwere na nyaade se ebi ebe wo yen hwe ne nyina yen kretere pamtre ho ne yensi nkonya ne yempe ekwan ye befa so betimi atwia no entempa so senya sa Galamsey no awudi a edi o mayi enya asem ketwa.
betu ɔman no ɛfo ɛne mpanimfoɔ no fo sɛ ɔman panyini adeɛ baako a Ghanafoɔ hwɛ so to aba kɛseɛ paa de ma no saa time no hwɛ ya na me di afoɔ nyinaa na obiara ɛka ho asɛm na kyerɛ sɛ galamsey na sɛi ɔman no sene ntɔkwa koraa ɛbɛsi wɔ ɛne ade wohwɛ nnipa bi hodoɔ a ɔmo ɛyi so nsuo a ɛdeda mmeammea nnua ne nneɛma ne ade wohwɛ the impact of galamsey a ano ɔdene kɛseɛ paa na ɔhyɛ Ghanafoɔ bɔ sɛ ɔba a sɛbi ɔde na bɛsi fam no matter what na nti yɛbɔ mpaeɛ sɛ deɛ waka no ɔbɛyɛ ne saa pɛpɛɛpɛ na yɛhwɛ n'ano yɛ akora yɛ a yɛmpanimfoɔ kɔfiri mu yɛ a ɛkyerɛ sɛ wɔde ani kwan sɛ wɔtena hɔ na yɛsaa hwere nkɔɔfo bebree galamsey yɛ mu ne yɛhwere Major Mahama galamsey yɛ mu ne yɛahwere ministers ne mpanimfoɔ wɔ mu nti yɛbɛkɔ so na ɔmo a mawuo kɔkyɛke report from 2020 ɛde report of nkurɔfoɔ ɛwu ɛwɔ galamsey mmeranteɛ no anka sɛ ɔmo kɔ akɔyɛ adwuma no yɛkyerɛ sɛ ano ɔdene yɛbɛsrɛ a very strong stakeholder collaboration na yɛn nsɔre si yɛ kwaa ne akɔ akɔku ɔmo akɔstɔpo ɔmo yɛne ɔmo ntena se the advice am de bɛma ɔman panyini no yɛmfrɛ galamseyfoɔ no nyinaa kɔɛsɛ na nkɛ ne ɔmo ntena se na yɛnhwɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi aboa wɔn ɛma yɛtumi anya way forward a abusuafoɔ ɔpanyin a wote ne nkan ɛba no amanaman asomdue ɛho dawurubo a wafa to ne metri so United Nations Eminent Peace Ambassador Owura Samuel Ben Owusu and what's in Kano Connection say we onwunu bre aka nkasebo Pent Radio 100.1 yet wakasebo no so akwenim ewo nsɛmfoforo mu ene day oswafo no na hwɛ amafoforo so ensɛm so wɔ mai mu Foreign Affairs Minister wonu krea yemra hye bedwani de made shomo nofton abato mpesua so wonu manyamfo Samoku Jato Ablakwa ejina simpie so a wone eye ensɛmtwerɛfo ɛkasa ye ne nsankae ne nyina no eye abadwumadi akɔfa ba wato din sɛ Government Accountability Series no sɛ aban no ebu nkonta ede akyerɛ eye ɔman ma no na wabra eye Oroku Jato ɛkasa no ɛna wo kyerɛ mu sɛ ene wo hwɛ na so eye ɔmabɔ modern papa ɔmatu anamo bebre na anamo ba akɔ ɔmatu ni sɛ ɔmatuma tintima mamra ede akwakoto emra hyebedwam a ɔmo hwɛ anim sɛ emra hyebedwafo sɛ me no kɛsɛi ɔmo ahomegiem sɛ nyame yɛ adɔ no ɔmo san so efiri asɛ sɛ ɔmo ɛkɔ adwuma ɛne saa mamra ɔmbetumi agye atum ɔmo gitum sɛ kukuro ɛba bɛboa ama passport no sika yɛtua ansa na wonsa aka no anasɛ sika wotua ansa na yɛtumi ade ho dwumadie ade ama wɔ no ɛso ɛba behwan wɔkyɛ sɛ deɛ yɛwɔ no ɛyɛ kratafa makomako aduasa ɛyɛ mienu no ɛno ɛyɛ 32 page booklet no ɔsɛ ɛso ba bɛte ɛde free 500 Ghana cedi ɛde aba 350 Ghana cedi na ɔsɛ wɔ nyina yɛ hyehyɛ yɛ aban no ɛyɛ sɛ deɛ bɛyɛ a Ghana didi hyia bi a akwantuo tumi krata fancy passport no wo so nsa betimi aka bi. The ministry has also received the tenders for the Passport Head Office Annex building project and is currently evaluating them. I'm also pleased to inform this gathering that in keeping our promise, we have submitted proposals to Parliament as contained in the new fees and charges bill for a reduction in passport fees from 500 Ghana cedis to 350 Ghana cedis for the 32-page booklet. It is expected to come into force once Parliament resumes session and passes the new fees and charges bill. Before Parliament went on break, it was late. And you know, for allies, it has to meet a 21-day count. And we couldn't get to 21 days before we took the break. But when we resume, certainly the count will be on. And after 21 days, this will come into force. It's quite miraculous that we are seeing all these reforms, these enhanced services, and yet the fees are going to go down. This is really remarkable. Pent Radio, yes, nkwa. Na enuachi Owura Okujato Ablakwa de bi eka ho a wɔkyɛ na so ye no ɛbɔ no modin bia sɛ ne obi ɛpa kwanto to me krata friends passport na obetimi agina so na adana no yetimi ayɛ enso ɛdiamanti same day passport delivery service and wɔkyɛ mu sɛ enkyɛ ɔmbɛhwɛ na atimi enso akɔso na wɔkyɛ sɛ we no ɔmo ɛya enya afi na akɔfa entemgyina ni bia de from sɛ Golo Boys no sɛ wona medisi so sansa me pɛ no anhare kwa so ntini kodi dwumadie de ma me wɔse da bi wɔato anamɔ bra ɔmo office wɔ no ɔmo anhwɛ na ɔmo
ɛnyɛ mfama sɛ de be ya bibia betimi akona nim ne sa yo so ntino chem so mo befa abe fonten tan dwumadie no ɛso na omatimi amankitawudie bi a wose koso ntentam so no etimi enso awiemu edie na no aboa ama obi ba na ɔso wɔ passport ni bi adana no omatimi enso ahwɛ aye ama no na owie no chem se eba no visa ho so so entoto ya wo mo ne amanama ahodo bi no mu akasa entiase aye adwuma sisi an visa no yɛde nhye bi enso ebe no uhia no nafua be se enum entamu a pa na won satimi aka wose hwe be 2026 de na san nhye we so afriase. Distinguished ladies and gentlemen, I am pleased to report that the recent reforms undertaken by my ministry in respect of passport administration have already begun yielding significant results. As part of our digital transformation agenda, we are also introducing a same-day passport delivery service for those with emergencies and members of the business community who may require super express service with a shorter turnaround time beyond the expedited service that we already render. And this is also contained in the new fees and charges. So when these new fees and charges matures, you will see that a new service provision will come into force where you can obtain a passport in a day without going through a middleman or a goro boy, as they are infamously called. The era of passport backlogs, I inherited over 70,000 of them, waiting for months before your passport is issued and being exploited by the infamous goro boys, are all behind us now, and we dare say that they are gone for good. Additionally, we have instituted a modernized digital application platform, established a 24-hour customer call center, and streamlined the process flow in partnership with the National Identification Authority. This has enabled real-time cross-verification, thereby reducing fraud and expedited processing. You may also wish to note that the ministry has also introduced in our missions a 5-day visa processing policy, with e-visas to be introduced next year, 2026. Opanyina otini nkan eye oswafo no ehye amanfofro so ensem so wo omayi mu Foreign Affairs Minister Osanso Yamrashebe Johnny Dimadi Shomo Northtown Abaton Pesua so onimonyamfo Samoku Jeto Abrakwa na wotene nka no na abusuafo yemmongura mu ewo Ghana mamra enso dwumadie emuan na yenyina no eya asumsam ne animsam ese ebobosom de toso enwatwe afempim no ene aduonu enum ena eye bono mantamu no titrani dema the New Patriotic Party orua eye abronye chamabafo ya posifo ensa so ni muse kukuru na we kura de dikan no ono akase tuanamon ena okwa posifo enchesanse na posifo hwehwe no wo mo ne no dia no baba ye wie yepe ewie ache no akwa wie mu ewo eye yokofo akache na asem na akwa akodi asende bia ena wonom so edi hu akwaniaba na enedai wonom hweye edi no kopiem ewo asende bia na eye otemuafo tan asem no so no eye lawyer for mu gire matwitwa eje owura chama abronye wamo edito atemuafo nanim se wamo hye eye abronye sabi empeduaso sede ni nipadua no sibi etie na omu ni sede bi no ma ekoso ni widiem ni mpom enhyeda entia po ni serious ntino ombesre so atemuafo no kebeya ekomo emma no bill sede beya ye betim na kwa ya sabia na onya pomden ma nyoma atimi akonkan na atemuafo so otan asem so hye nyoma mudin hye nkratam din no siampa asem na mo kanedika edisa na tie dia abronye mama ni bill na emomu no sika medi to ni tiriso no eso Ghana city no 50,000 Ghana city na afeso no ochese ajapade asoso mbobako wamo hwe no mo emfanta to na afe no yentimi emma abronye bill na no na abronye ne lawyer wo gyina mu dia ma no eyowura Daniel mate ado ekiremu ese manta adumum wo kyerem se nyamia nukro no mda otemuafo na se na dia aka ne se ombehwe na sika dia to nti so ne enuoma agoto yeso mo famra no wombetimi dia ba no no mo hwe nim se enna nkosi wo chane de no mo sa kasa enuoma se de be abronye enso betimi anya ne fa hudi ene no ye ba court ebe movie bail application ni ena ene no my lord eti so bail application ye movie ami wajia to eno wa grant bail no amaye or say bail no 50,000 Ghana cedis with one surety, no justification. You know, na bail, my lord, the ama the client. You say I better find the password. You better execute bail. Ama my client I copy. Me catch a report and say if we are done na buy and be seen there. I mean, my client on the condition I the assessment. I mean, say last year no be who or your but as it stands, the BP. I mean, or the health and aid authority. And I had to run back to court. Now, me how
metal court in any Namin country court and say after the last time I buy and near master any health in Injino. Onina so now until you did be on the phone or the 2 more or guarantee. Hopefully so when PNA because conditions no more I mean it is that favorable say you better not execute na yati and say free. Hopefully some clients know where PNA na charge your channel or BPF casting. Abusuafo eni awuti ye eye lawyer ni awono ejremu atwitwa age Kwame Bafo Abronye DC Bono Regional Chairman Edema the New Patriotic Party lawyer Daniel Mate Abdo ena ote nenkano na abusuafo no ho ensem no na mayamfa kase bonu mohwi mo mobi man so na yenwie enso ewo hodemo na yedo ekọ eye Gambia man no emu ne nyina ni se mampanyin ote adwaso eye Owura Adama Baro ena ono no kyeremu se sisi anamamu no hwese de no mekọ na so yensa kyeraye ewom ne sa yoso ntino eye auditor general no oyi na firo eno eye Momodu Sisi oyi na firo no odu fufura ba wose one na kasa okokoma mo ate ase awio eda ne suye ne ase krache eda ayeyi wa firi woni nti sisa onioma na epie firi atana ya ne afo bi from na wose me nko eda isa mkofa ayi ya kan se budoza bi di betume aya asa agro wose wonko da enti ano nam so ama posifo ana amampanyini ya posifo asute se monko nam ko pija ni firi ho na memfa dem de ne ba no emehye wono oni ni dwumatie ana posifo gitu mo na yese ne dai na posifo ko ya ene Momodu Sizai yakwatam na firi na tena ye hono mo a chese yede enipa wose won so ko na okodi ni dwumadie no yede ne din agu nkrata se wonko nanso so no empemfo chem se piche kakra na ma no ho meso ni ntino eno nam so ama enipa yabo ni din se wonko no eye Chano Amadu wono ena wose wokọ na okosi opanyini na namu won so kyeremu se wotwe amasisi ano tension na pija na ba form kakra nsa na okwakoto adwumadie so na aboa manuama so atimi akọ eye enkanti no wo eye Gambia hono no mampanyini se auditor general wayi no afi na dwumadie so wose won koda ene ama police fo akotam na afi na so ye ho etie no so amane bo eno no Ghana hanu maka aya dio awuza fo mi onyina no so ai na yamfa onyino bira kan kasebo no ensia no mo yede kasebo na chiri asida ekodiama eye ohene yire non-dairy powdered milk no and spices no but more dem bi enko onuane bi a wudie mu na sanse de ahode soronko ena de bebre ni padua no na afi yenhwe nsema wodo bi a etodwai wo kyeremu ese ubowura mu ewo the Church of Pentecost a Otafo area no ade ese mmofra mako aduanan ahanan ene aduosiansia ene yatimi ede omo akọ eye emabunu edwumadiem so omo so nkotoa so no omo nsom wo ho a eno so mu ensem ye ma wason ete ye afei aban enkitanwudie esoafo nso ekiremu ese Owura John Dramani Mahama Galamsey kono ogusu a wokopa nyaade se wate ada da biara enso so eda na sanso so ena eye Abronye DC so ye ma onyane ntie se enam no kase de court etimi grant ne bia no so nsenkaye waso etiye na osoafo nso no ena hwe amahofro so nsem tem se passport dwumadie no omugusu atoto nioma ene omo ehwe nim se sisi an se o apply passport bia da be apply na wonsa betimi so akan no so hyehyeye egu apron so a enye asem ketwa enso ekora nsem ni bi kan we ho ene de esomwo se eye anwumre nonum empemu akan kasebo na elder eda tete na daroma ena otan fidie no achi emiamia so enfruman fidie no fruma so de mai kama bo ni nyina de mai yakopon hia ne obo adwuma de abo aye pa sanso na se KOK technical room ho ode ekọ Facebook and YouTube live ye da abo afọ nka ni nyina ase osemufo panyini eye ohene ba nyakon ye de ono so ase bebre okenkan ni ye me adwempa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wonimu kan kasebo na si me ma mo ne tie